Hi, welcome to my channel. Today we're going to learn some striking sentences. අද අපි ටිකක් attractive sentences ටිකක් ඉගෙන ගන්නයි හදන්නේ. මේ sentences ඉගෙන ගන්න එකේ වැදගත්කම තමයි ඔයගොල්ලෝගේ fluency එක මේ sentences through පෙන්වන්න පුළුවන්. So let's move on to the lesson. The first one is run after. මේක අපි running after කියලා තමයි continuous tense එකෙන් කියන්නේ. Running after. Running after කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයක් පස්සේ යනවා නම් අපි කියන්නේ running after කියලා. I'm not running after him. ඒ කියන්නේ මම ඔහු පස්සේ යන්නේ නැහැ. කෙනෙක්ට ආකර්ෂණය වෙලා ඒ කෙනා පස්සේ යනවා නම් අපි use කරන word එක තමයි running after කියලා කියන්නේ. මේක phrasal verb එකක්. Running after. I can't keep running after you all the time. ඒ කියන්නේ මට හැමතිස්සෙම ඔයාගේ පස්සේ එන්න බෑ. If you are chasing on something or someone in the sense of attraction, you can say running after. ඊළඟ එක තමයි got caught to someone's knot. ඒ කියන්නේ කාගේ හරි ගැටයකට අහු වුණයි කියන එක. මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ ඒ විදිහටයි. I got caught to his knot. ඒ කියන්නේ මම ඔහුගේ ගැටයට අහු වුණා. ඔයාට කියන්න ඕනේ නම් ඔයා කාගේ හරි ගැටයකට අහු වුණයි කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්. I got caught to that person's knot. ඒ කියන්නේ I got caught to her knot. I got caught to his knot. මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. මේකේ කියන්නේ ගැටයකට අහු වුණයි කියලා. ඊළඟ එක තමයි ඔයාට කියන්න ඕනේ නම් කවුරු හරි කෙනෙක් හුඟක් ලැජ්ජ කරයි කියලා ඒකට use කරන්න පුළුවන් phrasal verb එකක් තමයි curled up කියලා කියන්නේ. Curled up. He curled up his wife in front of all. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ බිරිඳව හැමෝම ඉස්සරහා අතිශය ලැජ්ජාවට පත් කරයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ sense එකක් ඔයාලට දෙන්න ඕන නම් use කරන්නේ curled up. Curled up. The next one is eating alive. Eating alive කියලා කියන්නේ තදින්ම criticize කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් තදින්ම විවේචනය කරනවා නම් ඒකට use කරන word එක තමයි eating alive කියලා කියන්නේ. You are eating me alive. ඒ කියන්නේ ඔයා මාව තදින්ම විවේචනය කරනවායි කියන එක. For example, we can say she will eat you alive for not completing work. ඒ කියන්නේ වැඩේ සම්පූර්ණ කරේ නැති එකට එයා ඔයාට හොඳටම දේවල් කියයි. එහෙම නැත්නම් හොඳටම ඔයා විවේචනය කරයි කියලා තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. Eating alive. And let's move on to the last one. This is the final phrase you're going to learn for today. Final එක තමයි made up my mind. Made up my mind. Made up someone's mind. මේකෙන් කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් නැත්නම් මම හිත හදාගත්තයි කියන එකයි කියන්නේ. Make up mind කියන එකේ past tense එක තමයි made up mind කියලා කියන්නේ. You can say I made up my mind that I should leave him. ඒ කියන්නේ මම ඔහුව අතහැර යන්න මම මගේ හිත හදාගත්තා. Made up mind. I made up my mind. She made up her mind. මෙන්න මේ විදිහට. Made up the mind කියලා කියන්නේ හිත හදාගත්තයි කියන එක. So these are the phrases I want to share with you all. These are very attractive as well as these are kind of phrases which you can show your fluency to others. So hope you guys like this video. If you did so, please like us and subscribe us. And we are waiting for your comments as well. See you with another interesting lesson like this in the next day. Have a great day. Bye bye.